Hello to everybody. I am Bruno Loriot. I teach medieval and food history at the University of Tours. We are now in another session of the Congress on the symposium on the recipe, the culinary recipe. And we have the pleasure to study this morning, to study an important question in the culinary history. So, writing cookery, but for who? Who is the public? Who is the reader of the culinary book, on the cookbook? So, to help me during this session, there will be one Q&A moderator who is Virginie Hullet. Do you want to introduce yourself, Virginie, and to explain how you will proceed, knowing that for the first communication, the questions need to be in French, or you will translate them in French too. Okay. Yes. Hello everyone, I'm waiting for your question in the bubble below your screen. It's Q&A. You don't hesitate to ask a question during the session. I come back with the question after, and you can ask a question in French or in English. I translate if necessary. So, for the French people, ne pas hésiter à poser des questions pendant la conversation et la présentation par le petit onglet Q&A qui est en bas de votre écran. Si nécessaire, je le traduirai en français ou en anglais si vous en avez besoin. Donc voilà, thank you so much. Thank you, Virginie. So the first speaker is Antonella Campanini, who is a researcher at the University of Gastronomic Science or Sciences, l'Università delle Scienze Gastronomiche a Pollenzo in Italy. And she has published many books on the subject of food history, and especially on food history in the Middle Ages, but not only. And among her most recent books, there is Food Cultures in Medieval Europe, published in the last year or the year before. So I'm very happy to welcome her to speak about written culinary recipes and the readership in the Italian Renaissance. Antonella, it's for you. It's now you. Thank you. Thank you very much also for the invitation. After almost 1,000 years of silence, the writing of recipe books in Europe took off again in the late Middle Ages and in the Renaissance. So who were these books aimed at? My paper deals exclusively with Italy, and for reasons that will become clear, I have divided it into two parts: the cook in the mirror and the cook sets out to conquer the world. In my paper, I dwell on linguistic and formal aspects without getting to the heart of the complex philological questions that underpin the use of recipe books, for which I refer you to the conference proceedings. The Cook in the Mirror deals with the first of Italy's two families of codices,
The first family is that of the so-called Liber de Coquina, the progenitor of which was probably conceived at a court in the south of Italy, perhaps the Angevin court in Naples. The oldest manuscript we possess may be dated to the period between the end of the 13th century and the start of the 14th. Written in Latin, it's the text the ones in the vernacular descend from. The most famous of these is the Libro della Cucina in Tuscan, probably written towards the end of the 14th century. I then go on to analyze another family of codices, the so-called 12 Gluttons, written in Tuscany, probably in Siena, in the first half of the 14th century. Formally speaking, in all its various versions, the Liber de Coquina is fundamentally prescriptive, and the imperatives reign together with a number of jussive subjunctives. Recipe, pone, coque appear frequently, as well as facias, ponas, and so on. Just as the Latin variants have vernacular variants, so Latin verbal forms are imitated with vernacular ones. It's interesting to note the recurring uniformity in the choice between imperatives and jussive subjunctives. Take sommaco, a recipe for chicken with samac. In one of the Latin texts, we read, recipe pullos, et frige cum lardo et cepis, and in the Tuscan version, tolli pulli, bene pelati et mondati, et soffrigili con lardo et cipolle. That means take the chickens well skinned and cleaned and fry gently with lardo and onions. To make limonia, another chicken dish, the suffrigantur, jussive subjunctive, pulli cum lardo et cepis of the Latin manuscripts becomes frigansi li polli con lardo e cipolle, the chickens should be fried with lardo and onions in the Tuscan version. The rule is not respected systematically, but represents a clear tendency. It's worth dwelling on the variants proposed only in the Tuscan manuscript, or in any case, on the ones that are more emphasized in it than in other texts. Right from the first recipe, the one with cauli bianchi bene cotti, well-cooked cauliflower, the Latin manuscripts offer the possibility, poteris, of adding meat stock, while the Tuscan manuscript also adds pepper, powdered spices, beaten eggs, saffron to color, and serve to the Lord. The person who is making the recipe is thus allowed greater variety, but it's also interesting to note da al Signore, which leads us directly to court and to the person who is about to serve the most important of the diners at the table. An annotation like this, which appears alongside numerous occurrences of da mangiare, serve, suggests a court cook writing for a court cook. I wish to point out that when I speak about a cook writing, I don't mean the physical act of writing, which could have been entrusted to a copyist and probably was in most cases. I am referring exclusively to the authorship of the recipes, to the person responsible for the notions that combine to form them. In some other recipes, the Tuscan manuscript proposes variants that are very different from the original. I discuss these in greater detail in the conference proceedings. Here, I simply mention the recipe for a sauce to serve with the duck, domestic and wild. In his conclusion, the author of the Tuscan manuscripts observes that regarding the questions discussed above,
The wise cook, il discreto cuoco, will be informed on all matters depending on the different customs of the realm, and he will vary and color dishes as he sees fit. This could be the keystone. It's precisely this discreet cook who could be the person the Tuscan manuscript is aimed at. The Tuscan manuscript above all, and to a lesser degree the Latin ones too, is designed to be used by an expert cook, equipped with the discretion that is the cook's principal virtue in these early recipe books. Discrezione refers to the cook's freedom to vary, adapt, modify, and to some extent alter the content of the strongly prescriptive recipe he has just read. In this case, perhaps all the imperatives weren't all that categorical after all. Perhaps they simply represented a form of suggestion, even though that is not what they appeared to be at the first reading. It's possible to note how discrezione is sometimes omitted and replaced by the adverb competenter in Latin manuscripts. We can assume that a cook less professional than the previous one was both the writer and the target of the second family of Italian recipe books, the so-called 12 Gluttons, the oldest surviving manuscript of which dates from 1338 to 1339 and is Tuscan in origin. Several recipes give quantities for 12 people, and this had led many scholars to associate them with the Brigata Spendereccia, the spendthrift brigade of Siena, immortalized by Dante in his Inferno. In this case, unlike those in the Liber de Coquina, the dishes made from the recipes proposed were aimed not at the court, but directly at a high-ranking urban audience. This changes the structure of the recipes themselves, since they are no longer expected to be made by a renowned chef. They are more precise and give, among other things, ingredient quantities. The relationship with the potential reader changes as a consequence. This is clear from certain details in what is said to be the oldest surviving manuscript and in other two more recent manuscripts in the same family. The first observation to be made regards the incipits of the recipes. If the Liber de Coquina only rarely, in fact only in one of the Latin versions, addressed the reader with the words si vis facere, the incipits in the 12 Gluttons manuscripts are systematic, se vuoi fare, if you wish to so do, or more simply, se vuoi, if you wish, which is like saying you, the reader, have a culinary aim, and I, the writer, am coming to your aid with my imperatives, togli, metti, fai, take out, put in, make, and so on, and other prescriptions. In the 12 Gluttons family, nothing is left to chance, and the discretion we saw at work in the Liber de Coquina never recurs once. There are no alternatives to the quantities given. All that's left is a result to aim at through a sequence of stages prescribed by the author and normally made explicit at the end of each recipe, at least in the oldest manuscript. This dish should be yellow and spicy and sugary, is the conclusion to the recipe for stuffed shoulder of mutton.
the cook's autonomy is not taken into consideration in this interplay of impositions. Whether the writer of the recipe book is the cook of Dante's 12 Gluttons or some other cook, in any case unconnected with the court, what sort of reader is he writing for? In all probability, a cook executor of recipes who needs to be guided step by step without any creativity of his own. A few days ago, in the Measure for Measure session, Bruno Loriot evoked the 12 Gluttons and the precision of their recipes. It's true, this problem of amounts, quantities, and so on is important when speaking about the readership of these early books too. I don't know whether the 12 Gluttons got together to prepare the recipes in the book named after them themselves, or whether there was a cook in their kitchen. The fact remains that the precision we find in their book is probably further proof that as the context of production in writing changed, so did the formal aspect. In actual fact, in both the case of the Liber de Cucina and of that of the 12 Gluttons, the clues found would appear to lead us in the direction of cooks who imagine as their potential readers other cooks, while the level of knowledge of the writer seems comparable to what he believes to be that of his readership. The experience readers are assumed to possess would appear to be inversely proportional to the number of details they are supplied with. The cook who writes or inspires a recipe book seems to be painting a self-portrait. In this sense, I have spoken about the cook in the mirror. This wasn't necessarily self-evident. The court cook could have decided to go into detail even if it wasn't necessary per se. The fact is that in this early period, the cook writes only what is useful for him or his ilk. The fortunate case of the possible comparison of the two levels in Italy, the court level and the urban level, would appear to take us in this direction. Things were to change rapidly, however, which leads me to the second part of my remarks. The cook sets out to conquer the world has a specific protagonist. It's of course Maestro Martino, with behind him Platina. Of the manuscripts that reproduce Martino's work, the best known is Libro de Arte Coquinaria, which was written in Rome in the 1460s. The perspective opened by Martino's Libro is completely new. The recipes, the structure, tone, and style, all are new. The recipes are arranged much more clearly and rigorously, and also described with greater clarity. The instructions provided are much more precise, and in addition to ingredient quantities already present in the 12 Gluttons, we often find cooking times, previously quite rare. The explicit aim is to teach cookery, starting from general rules and culminating with complex, minutely detailed recipes, for the most part prescriptives, using the imperatives we have seen in the previous text. But in the front line is the cook's discretion, to which Martino entrusts the characteristic of the ingredients, cutting method, and the choice of type of cooking, preparation and realization of the various dishes. He advises the cook to proceed como ti piace, as you prefer,
or secondo che ti piace, according to your preference, adding any number of variants in the expressions. All the more reason why discretion is called for when ingredients are added or substituted in recipes secondo il gusto del tuo signore, according to the taste of your lord, or secondo il comune gusto, according to common taste. This latter indication suggests that the knowledge was shared by Martino's readers and could be passed on to others. The term discrezione itself and its adverb are used explicitly by Martino on more than one occasion. At least apparently, the readership imagined by Maestro Martino for his writing continued to belong to the world of cooks. Not only cooks of his own level, however. His way of expressing himself shows that he wants to open his store of knowledge to those who need to learn the rudiments of a form of cooking that for the first time explicitly becomes art. The era of the cook in the mirror has come to an end. Maestro Martino has no need for the basics. In this sense, he sets out to conquer the world. Among Martino's public was a very special reader, the humanist Platina, who chose Martino's book as the source for all the recipes in his own De Honesta Voluptate et Valetudine. What Platina did was to translate Martino's recipes into Latin, the language of humanists, in the broader context of a treatise on how to live enjoyably, which by necessity also involved food. Written in the universal language of scholars of the time, within a context that was more literary than culinary, and also thanks to the invention of printing, Martino's recipes enjoyed Europe-wide circulation, and De Honesta Voluptate rose to great fame as early as around 1470. Yes, Platina was a very special reader for Maestro Martino, but did he also commission or at least inspire the text, which given its didactic intent was so different from the earlier ones? We have no proof of this, but the advent of a new way of understanding the language of food and its propagation in writing in Rome in the same period and at the same court, the papal court where Martino and Platina were working, leads us in this direction. Now let's see the consequences. Maestro Martino's recipes are supplemented by Platina with notes of every kind. But if we take only the real body of the recipe, which translates Martino almost literally, in some cases summarizing it slightly, we can see how the formulas we have singled out end up. Como ti piace becomes prolibidine, for example, while secondo che ti piace is translated into ut voles and the like. Whereas gusto del tuo signore, the taste of your lord, often present in Martino, disappears systematically in Platina, either cut out altogether or replaced by the usual ut voles, with the result that discrezione is partly moderated too. Formally speaking, on the one hand, Platina tends to add his own personal touch to Martino's thought without altering the ingredients or the methods of preparation. It's true that he, a literato, is constructing an original work of his own, but it's also true that he cannot claim to have the culinary expertise he acknowledges to the prince of cooks of our time, from whom I have learned to prepare dishes, as he rightly describes Maestro Martino.
On the other, however, the audience Platina expects to have will read the text also and perhaps above all outside kitchens, simply out of pleasure or to learn something, but not necessarily to put arte coquinaria into practice, at least not in the first instance. And if they wish to do so, readers will not have lords to depend on or refer to, nor are they likely to have a real discrezione. The cook in the mirror model is abandoned, and the cook sets off to conquer the world. Platina's readership expands too, partly due to the formal devices we have seen. The time is now ripe for the creation of food publishing as such. Thank you for your attention. We have some questions in French to Antonella, or some remarks, etc., to launch the debate. Thank you for your communication, Antonella, which show that the recipe is not only a question of techniques and ingredients, tools, etc., but also a question of language. Food is a language. And a recipe book is a kind also of literature, you know. So it's important to say that with formulas, which belong to the rhetoric, in fact. And this is very important to remind this point. And this is, I think, what you have done. I have just some remarks on some points about the first about the tradition of the Liber de Coquina. You compare one Latin version and one Italian version. Pardon, je vais le dire en français. Tu as comparé, ma chère. Oui, mais j'ai tout compris. Ah va. Merci. My English is easy to understand, I think. I hope so. C'est bien ça. ça va, c'est parfait. There is you compared one Latin version and one Italian version, the Libro Toscano, and the manuscript of the National Library in Paris. But in fact, it's more complex than that. And in fact, I can tell you it's a kind of confidence, but everyone can hear, of course. So there is a Latin manuscript, which is clearly the source for the Libro Toscano. And it's very different from the other Latin manuscript. So the tradition, in fact, of the Liber de Coquina has done many progress during the last years, but needs to be reassessed completely resolved, etc. Ça doit être repensé complètement. And I was also, the second point is about the Brigata Spendereccia and the tradition of the Dodici Giotti. What is interesting is that, in fact, it's not in Dante's text itself that the link was done, but it's two commentators, and the commentators, in fact, and they didn't realize that, they worked exactly at the same time that you find the first manuscripts for this tradition. So in that case, it's very interesting anyway to find this coincidence, even if it is not completely obvious, because there's many recipes with no Giotti, with no Dodici Giotti. And this tradition is very creative, more than the Liber de Coquina's one. Voilà, c'était mes deux questions.
Enfin, mes deux remarques. Merci beaucoup. Ce sont deux remarques qui me trouvent tout à fait d'accord. La première, pour parler de la tradition du Liber de Coquina, c'est évident qu'il y a encore des problèmes à résoudre. Ce que j'ai pu regarder en regardant ce qui est maintenant édité, et donc l'autre manuscrit latin, les autres manuscrits en vulgaire forme, les formules que j'ai individuées, que j'ai essayé de montrer, sont plutôt stables. On peut regarder ça et donc j'ai commencé à regarder cela exactement en pensant qu'il y a des différences évidentes de langage, parfois des formes, mais il y a des formes qui récurrent plutôt systématiquement. Et donc, j'avais trouvé cela plutôt intéressant, mais j'ai dit, je regarde cela dans les actes du colloque parce que c'est un problème énorme, celui du Liber de Coquina. Et Anna Martellotti ne l'a pas résolu complètement. Elle a travaillé beaucoup, mais je pense qu'il y a, je n'ai pas voulu mentionner Frédéric II, mais laissons tomber. Donc, je suis tout à fait d'accord. Et pour ceux qui regardent les 12 Ghiotti, j'ai toujours trouvé très intéressante cette hypothèse. Je n'ai pas voulu mentionner Benvenuto da Imola, qui est celui qui a écrit un des premiers commentaires, je pense, si pas le premier en absolu, je ne me souviens pas, de la Divina Commedia, et qui mentionne les 12 gourmands de Sienne. Et c'est plutôt intéressant aussi, mais je pense que là, c'est vraiment par hasard, mais c'est un hasard qui a de la chance, le fait qu'une des peu mentions de nourriture qui sont dans l'ouvrage de Dante Alighieri sont exactement là, à Sienne, parce que à propos des 12 gloutons ou 12 gourmands, il mentionne les clous de girofle comme des épices qui peuvent très bien pousser dans les jardins de Sienne, parce que là, il y a la vanité. C'est ça. Merci. Et merci à toi. Virginie, vous voulez relayer la question? Du coup, vous l'avez en français, vous voulez la relayer, Virginie? Yes, I can. So, about the river of Coquina, Antenella Company said... En français, non? But, OK. Non, si je ne comprends pas, je le dis. OK. Donc, pas de souci. So, it's a question about Ian Greco. Thank you for this linguistic turn, close ready of cookbook that is very productive in pulling out. Non, je n'arrive pas à comprendre. Donc, merci pour ce tournant linguistique et cette lecture attentive des livres de cuisine qui est très intéressante et productive pour extraire de nouvelles informations de ces manuscrits. Dans quelle mesure les résultats sont-ils motivés par le choix des sources et dans quelle mesure vos méthodes pourraient être appliquées à d'autres livres de cuisine de la même époque? Ah, Alain, merci pour la question. Et là, c'est évidemment un problème. Je pensais que simplement, il fallait commencer par quelque part et que la situation italienne de cette époque-là s'est prêtée beaucoup à ce type de discours. Là, il faut faire la suite, c'est-à-dire regarder d'autres livres de cuisine, d'autres époques, etc., sauf que je pense qu'avec l'invention de l'imprimerie, il y a plein de choses qui changent de ce point de vue. J'avais un peu regardé Bartolomeo Scappi, mais je l'ai laissé tomber parce que le discours semblait trop large. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses encore à faire et à dire dans cette direction. Ce qui peut aussi vouloir dire que tout cela n'est pas
n'est pas exactement la vérité, je ne sais pas. Je voulais avoir un point de départ pour une réflexion surtout formelle sur le livre de cuisine. Mais voilà, le reste, il faut le faire. Moi, je peux le regarder, mais toi aussi, je pense, si je peux me permettre. Je ne sais pas si j'ai répondu. Tout à fait. Et il y a une dernière question d'Antoine Soulier. Virginie, vous pouvez donner les termes français. Donc, qu'est-ce qui est important? Quels sont les deux niveaux importants? Donc, la question que Antoine Soulier demande, après avoir précisé que votre présentation était très intéressante, c'était de savoir s'il y avait moyen de détecter deux niveaux. Le premier qui est réussir un acte alimentaire dans le processus de recette. Il veut dire faire correctement chaque élément dans le cadre du processus de la recette. Et comme deuxième niveau, répondre au goût du maître de maison pour mieux répondre aux attentes gustatives du maître de maison. Oui, je pense que les deux peuvent aussi aller ensemble parce que la clé que j'ai individuée est dans la discrétion. La discrétion, cette vertu dont j'ai parlé, permet de faire les actes élémentaires que la recette explique et tous les impératifs que j'ai essayé de montrer expliquent vraiment, mais en même temps considère qu'il y a d'autres facteurs qui influencent la recette et surtout sa réalisation, selon les cas, donc ce qui signifie aussi selon le goût du Seigneur. Ok. Merci beaucoup, Antonella. On est obligé d'arrêter cet excellent débat. Et, merci à vous. Et... Donc, il y a un petit changement dans l'ordre des communications. On passe à la communication de Francesca Pucci Donati. Donc, j'espère que tu es prête, Francesca, il n'y a pas de souci. Francesca Pucci Donati donc, est aussi une spécialiste de l'alimentation médiévale qui a beaucoup publié sur le sujet. Notamment pour tout ce qui concerne la diététique du haut Moyen-Âge, également l'approvisionnement et les métiers d'alimentation dans la grande ville, une des grandes villes de l'époque où il enseigne, c'est-à-dire Bologne. So I need to do it in English. I'm sorry to have done it in French. I have to change quickly. So Francesca Pucci Donati teaches at the University of Bologna, and she will propose now communication on recipes from an Italian manuscript of the 15th century. Thanks. First of all, thanks to the organizers for inviting me to speak at this conference. I would like to present the research I did on some Italian culinary texts of the late Middle Ages. In particular, I would like to focus on a vernacular and miscellaneous manuscript kept at the Classense Library of Ravenna. The manuscript number 123, it is unpublished and contains some recipes. At the beginning of my investigation, I asked myself a few questions. Who are the readers of the manuscript? Who wrote it? Why was it written? What kind of culinary recipes does it contain and how many? Is it the manuscript entirely composed of recipes or not? First of all, I would like to give you some information about the manuscript itself as if it were an object. It is a paper manuscript of the second half of the 15th century in good condition with a modern cardboard cover, as you can see on your right, in the picture on your right, and with
a relatively thin thickness. You can see it at the bottom of the picture. These external elements could give us the idea that the manuscript was maybe a pocket book or a bedside table book, in brief, a household book. The manuscript contains 95 pages written by at least 2 different hands. Here we have some additional material elements. The filigree of the manuscript is partially visible in the seams of sheets 41 and 45. The filigree is the design obtained with various processes in the thickness of the sheets and visible in transparency that the paper manufacturers of the time used as a mark to distinguish their products. The filigree, which indicates where and when that paper became widespread, probably comes from the Venice area. The handwriting is a late mercantilesca, which is the writing used by the merchants of the time. The language is Tuscan, maybe of the Florence area, from the 15th century. The manuscript contains a section entitled Esperimenti piacevoli et ricette, as you can see at the top of the slide. That means pleasant experiments and recipes. So it's a section which contains texts of different kinds, such as poems, proverbs, fragments of treatises, a list of feast days during the year. And as you can see on your right, next to the title, there is a reading mark here, meaning that a new chapter begins. This section, in fact, starts with some practical advice, including 5 culinary recipes grouped as a list. The titles of the recipes are the following: pollo nello schidone, that means chicken on a spit; zuppa lombarda, Lombard soup; migliaccio bianco, white migliaccio; zuccata, a sort of pumpkin jam; ranciata, bitter orange jam. So if we consider the ingredients of the recipes as they are written in the manuscript, we can say that the first recipe, pollo nello schidone, consists of 2 recipes together. The first is chicken on a spit. The second is with frittelle, that means pancakes, based on egg white, milk, lard, cheese, with a final sprinkle of sugar and rose water. The second recipe is Lombard soup, and it's a dish based on bread soaked in peverada magra sauce in a baking pan, and spezie camelline are added, then Parmigiano cheese and spices. Secondly, the addition of peverada de capponi et de vitella with saffron and sweet spice, and again, some cheese and spices. It is then cooked until the cheese has melted. And then the third recipe is migliaccio bianco, or white migliaccio, for 8 people. It's a preparation made of white breadcrumbs soaked in peverada de capponi, mixed with egg white, and then with the addition of grated Parmigiano cheese and flour cooked in a baking dish. Then add lard with salt, and finally add sugar and rose water. The first recipe is zuccata, and as I've already said, it's a sort of jam made up of the pulp of the pumpkin, honey and water obtained after a long process of boiling.
And finally, branciata, which is a sort of jam made up of bitter orange peel, in Italian melarance, boiled in water with honey and floured with cinnamon, white ginger, and cloves. So I have transcribed the texts of the 5 recipes and then analyzed them to understand to which tradition of cookbooks they might belong. It is still a work in progress, but I would like to share my preliminary considerations with you. So as concerns the first recipe, you have on your right the transcription of the recipe. So the first recipe is the chicken on a spit, followed by the pancakes. And we can say that both dishes are described separately in the European sources of the late Middle Ages, started with the Liber de Coquina and the tradition of cookbooks defined Tuscan, that is the so-called tradition of the 12 Platons, and both the tradition of texts are just as described by Antonella very well. And we then find some points of similarity with the texts of the 15th century, especially the corpus of Maestro Martino's cookbook and Platina's text, whose close relationship and connection to Maestro Martino has been deeply studied by historians, as Antonella has highlighted. Both cookbooks of Maestro Martino and Platina contain information on how to prepare chicken on a spit and different types of pancakes. The pancakes described are often described with the final addition of rose water. The funny thing in the text of the first recipe is a piece of advice regarding the chicken on a spit that concerns a hazelnut shells filled with mercury placed under the chicken wings. I have not found this custom anywhere else in the Italian cookbooks of the late Middle Ages. Further research could be conducted in the field of anthropology to focus better on the origin of this practice. For now, I can just tell you that a hazelnut shell filled with mercury has been found among other kinds of archaeological remains, such as pottery, glass, as well as animal and plant remains during the archaeological excavations carried out in Sassari in Sardinia. It was discovered in a well inside the rock, which is located in the center of the city. Here you have on your left the translation of the passage contained in the recipe, and on your right the image that I've taken from the article of the archaeologists who made the excavations in Sassari. And in the 15th century, the Spanish astrologer and necromancer Enrico de Villena, in his treatise Tratado de la Fascinación, wrote that it was maybe an amulet to prevent the power of the evil eye. The second recipe, the Lombard soup, is not mentioned in the cookbooks of the last Middle Ages, except for a potage de Lombard contained in the French text Ménager de Paris. But this last recipe has nothing to do with the dish described in the manuscript of Ravenna. A recipe with this title is mentioned in the cookbook of Bartolomeo Scappi in the 16th century, but the content is different. By using the term Lombard, the author or copyist probably referred to an area corresponding to the present-day Lombardy
or at least to the area controlled by the Duchy of Milan. Besides, the place name allows us to think of that process started with the cooking books of the late Middle Ages, according to which the provenance of food became an element of identity. Historians have debated the problem of the geographical references in the recipes titles. It is broadly believed that the European cookbooks of the 14th and 15th centuries show us a certain variety of specialties from different places. This kind of information is especially important because it leads us to think that people of the time did perceive the existence of different national, regional, or local cuisines. The third recipe, the white migliaccio, is very widespread in the late medieval cookbooks. In particular, the title for 8 people and the quantities: 16 egg whites, a pound of cheese, as you can see in the recipe, in the text of the recipe on your right, makes us think about the tradition of the 12 gluttons. The final addition of sugar and rose water can be mainly referred to Maestro Martino's texts. Finally, it's interesting to note that the copyist transcribed the term blanc-mange, in Italian bianco mangiare, instead of white migliaccio at the end of the paragraph, maybe by analogy with the mention of white in both recipes titles. The 2 last recipes are for types of jam, that is pumpkin jam and bitter orange jam. We can find evidence of them in some of the 15th century cookbooks or in other sources, such as the expenses of the priors of Florence. So in particular, different recipes for zuccata, pumpkin jam, are described in the text of the 15th century, and they do not always correspond to jam. Sometimes, in fact, this word means a soup or a cake based on pumpkin or even lettuce. Consequently, the sense of this word can be variable. Finally, in the manuscripts of the 15th century, the ranciata is often mentioned more as a jam made up of orange peel rather than bitter orange peel. In fact, bitter orange peel is rarely mentioned in the manuscripts of the time. So, to introduce my conclusions, I think that there are some similarities between the 5 recipes and the cookbooks of the 14th and 15th centuries concerning the ingredients such as eggs, cheese, honey, sugar, spices, for example, cinnamon, cloves, ginger, and sweet spices, as well as some typical medieval sauces as camelina and peperata. The method of cooking, roasting, boiling, grilling, and preparation time, and I'm referring especially to recipes 4 and recipe 5. The taste, salty sweet contrast from one hand, and it concerns recipe 2, and bitter sweet contrast has concern recipe recipe 5. Then we have color schemes: yellow with saffron and white for cheese and bread. The recipe titles, almost the same as the majority of medieval cookbooks. The language of recipes, such as togli, metti, mescola, fagli bollire, and so on. The quantities in terms of people and ingredients, especially I'm referring to recipe 3, the white migliaccio,
And we can refer this recipe to the tradition of 12 gluttons. And then finally, some special ingredients typical of the 15th century Italian cookbooks, such as rose water and the combination of sugar and rose water at the end of the recipe. So a question which closely concerns our session this morning is the following: who wrote the recipes of the manuscript? Who is the author or the copyist of the recipes? This would probably have been the same person as the one who copied the first part of the manuscript, composed mainly of literary texts. The person who transcribed the recipes could not have been an experienced cook. Evidence for this could be, for example, the mistake he made by confusing the blancmange, bianco mangiare, with the white migliaccio. As you can see at the bottom on your right, there is the mistaken made by the copyist. Finally, a last question: who were the recipe for? The physical characteristics of the manuscript, size and type of book and handwriting, as well as its contents, edifying and entertaining literature mixed with practical texts, suggest the identity of a bourgeois reader and the household usage of the book. The detailed instructions on quantities, preparation time, and kitchen utensil gives us the idea that the book was probably not addressed to a public of experts. Here on your right, you have the other texts which compose the manuscript. In the first part of the manuscript, we have the Esperimenti piacevoli et ricette, which is our sections. And in this section, we have the 5 recipes. So Italian libraries and also archives are quite rich in vernacular and miscellaneous manuscripts of the late Middle Ages. A number of them contain culinary recipes along with other practical advice or entertaining texts. In this respect, I'm creating a preliminary corpus of manuscripts of the late Middle Ages, mainly of the 15th and 16th centuries. It will include sections, chapters, or lists of experiments and recipes in general. These manuscripts are mixed with other kinds of texts, such as medical or alchemical treatises, domestic advice, literary or moral texts, calendars of various kinds. This literature, often defined minor, could provide significant data about the distribution and circulation of cookbooks and or single recipes in the peninsula, as well as the dissemination of practices in that period. So thank you very much for your attention. And if you would like to discuss further aspects or give me any advice, please contact me by email, which you can find at the bottom of the slide. So thank you very much for your attention. Thank you so much for this very interesting presentation. I have for this moment 2 questions for you. If you want, the questions are in Italian in the Q&A. Thank you for this presentation. I apologize for my question because I feel I have misunderstanding something in medieval recipes are not my first expertise. White migliaccio, is it blanc manger but a sweet one? Yes, I think that the person who transcribed the recipes and this recipe wanted to
made a mistake and at the end of the recipe, and he transcribed, he wrote bianco mangiare, but it was the recipe was not bianco mangiare, and the recipe was concerned the migliaccio bianco. So yes, it was a mistake that the copyist made, and I think that this element can be considered as an element of that can highlight the fact that this was a manuscript. These were recipes transcribed in the manuscript, but they were maybe addressed to a public which was not specialized in cooking. Thank you. The last question before the question from Bruno Loriot. Do you think it is possible that the mention of the hazelnuts with mercury in our could be relating to the medical origin of that recipe? So I'm trying to find an answer to this, a possible interpretation of this usage. I haven't found it in other Italian manuscripts, Italian cookbooks, and but I think you're right that the fact that mercury was used had a medical use. So maybe why not? It could be related to a medical origin. To tell the truth, I don't know now, because I'm working on it. So I think maybe there is a good element of reflection concerning this observation relating mercury to the medical aspects, and so I will keep it in mind for further research on this element. In fact, if I can. Yes, of course. It has nothing to do with medicine, because you are in fact in a series of recipes which belong to the literature of Secreti, simply secrets. Yes. The title, Esperimenti piacevole e ricette. It's really the kind of title for the Secreti literature. So I suppose after this kind of culinary recipes, there's other belonging, pertaining to secrets. And mercury was used in some kind of secrets. For example, the one I show in my presentation some days ago, it's the jumping chicken. In the jumping chicken, you used mercury. Mercury is a kind also of how could I say that? A way to astonish, completely surprise the guest during a banquet. And you know, the title of this recipe finished by senza toccarlo, without touching it, if I understand. So this is the surprise. This is the
the secret, to show something without to make food reacting in a certain way. So for me, it's secrets, really secrets. And it's very interesting because you find in the secret collection some culinary recipes, as I have told the other day. So it's perfect. Thank you. So thank you very much for your explanation. In fact, maybe you're right. So I'll keep it in mind to I will give you the recipe corresponding. Yes, yes. Thank you very much. Thank you. We are a little bit late. Thank you, Francesca. So now we can give, we can ask Corentin Poirier to speak. Merci à tous. Je remercie le programme ANR FWF Corema, et en particulier le professeur Bruno Loriot pour son invitation à ce colloque. Et j'en profite également pour remercier Madame Marie-Elisabeth Ducou de m'avoir orienté pour l'étude du texte dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, l'étude de la cuisine fait l'objet depuis quelques décennies, on l'a vu, et on le voit tout particulièrement avec ce colloque, de l'intérêt renouvelé des historiens et des spécialistes de l'alimentation, en particulier l'édition et l'analyse des recueils de recettes de cuisine médiévaux ont permis de dresser un panorama des habitudes alimentaires à l'échelle de l'Occident, d'évaluer les modalités de la mise par écrit des différentes étapes de préparation des mets et de la façon de les accommoder, et d'en percevoir les principales évolutions. Pour ce qui est du latin, elle reste principalement concentrée sur les traditions manuscrites des livres de cuisine de l'Europe médiévale, à l'instar, par exemple, pour la France, de celle du Tractatus de modo preparandi et condiendi omnia cibaria, ou du Liber de Coquina pour l'Italie, ou sur des traités gastronomiques de la Renaissance, à commencer par le très fameux ouvrage de Bartolomeo Sacchi, Platina, dont on a déjà entendu beaucoup parler, le De Honesta Voluptate et Valetudine, et d'autres textes demeurent sans doute moins exploités. C'est l'un d'entre eux que j'ai choisi d'aborder dans cette communication. L'Ars Magirica Oques Coquinaria est l'œuvre de Iudocus Willicius, ou on peut dire Willich. Et pour l'évoquer ensemble, je vais séparer mon propos en plusieurs plans. Donc, je vais commencer par faire une brève présentation du livre lui-même, qui est un livre imprimé, dans lequel l'Ars Magirica a été publié, en m'attardant, outre sa description physique, sur la structure de l'ouvrage et sur son contenu en général, ce qui nous offrira l'occasion d'aborder les différents humanistes concernés par la production et les réceptions de cet opus. Je propose ensuite de nous pencher un peu plus davantage sur l'Ars Magirica lui-même. Donc, la présentation de la structure et des différents chapitres qu'il compose me conduiront naturellement à tenter de vous présenter une synthèse de son contenu, pour lequel nous n'aurons hélas que le bref temps de cette communication pour l'étudier. Et pour cela, je vais tenter de dégager quelques perspectives d'analyse qui, je le confesse déjà, ne seront pas exhaustives, puisque ma recherche est encore en cours dans le cadre de ma thèse de doctorat sur écrire la cuisine en latin du XIIe au XVIe siècle, comme l'a rappelé Bruno Loriot. Et donc, on va se pencher un peu plus sur le discours culinaire de Willicius, en prenant, pour illustrer notre analyse, une recette en guise d'exemple. L'Ars Magirica Oques Coquinaria de Cibaris Ferculis Opsonis alimentis et potibus diversis parandis serumque facultatibus, et donc, je viens de le dire, l'œuvre de Iudocus Willicius. Elle est laissée inachevée par l'auteur à sa mort en 1552, puis elle est éditée de façon posthume par l'humaniste suisse Konrad Gessner, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, chez le cousin imprimeur de Gessner, justement, Jacob Gessner, en 1563 à Zurich. La publication fait probablement suite à une demande du beau-frère de Willicius à Gessner, un nommé Wolfgang Justus. Concernant la description physique du volume, sans doute la seule édition qui est connue, je vous renvoie directement à la brève notice de Vicaire dans sa bibliographie gastronomique. Donc, il note qu'il s'agit d'un petit in-octavo de 8 feuillets
liminaires qui ne sont pas chiffrés, suivis de 227 pages et qui s'achèvent par 29 pages également non chiffrées. Donc le volume contient 272 pages, mais l'Ars Magirica qui en compose la partie principale n'est pas le seul texte qui est contenu. À la fin de l'ouvrage, en effet, se trouve un texte qui est davantage connu des spécialistes de l'alimentation, c'est l'Epistola de Caseis et Operibus Lactariis, et modo quinreticis regionibus et alpibus parentur. Elle est datée du 27 janvier 1556 et elle est adressée depuis Samdan au même Konrad Gessner par l'humaniste et traducteur suisse Joachim Tuchet-Bifrung, je ne sais pas vraiment comment on prononce ce nom, lequel y décrit les méthodes de fabrication des différents fromages en autangadine en apportant de nombreuses précisions sur les ingrédients. En outre, avant la table des chapitres et la préface de Willy Kius, adressée à ses auditeurs de l'Académie de Francfort, ses élèves, Gessner fait également précéder son édition d'une Epistola Nuncupatoria rédigée à Zurich, datée des nonnes du mois d'août de l'année 1563, à l'adresse de Johannes Ponticella l'Ancien, qui était le pasteur et le directeur de l'école latine de Coire. De même, après l'Epistola de Caseis, le volume s'achève par une autre lettre de Konrad Gessner à l'attention du lecteur qui précède l'index de l'Ars Magirica. Alors, concernant l'auteur, diapo suivante, donc Iudocus Willicus. Enfin, en fait, je vous propose de donner un peu quelques éléments biographiques sur chacune des personnes que je viens de citer pour mieux comprendre les milieux de la diffusion de cet ouvrage, et comprendre chacune des personnes, qui sont ces personnes qui entrent dans la production et dans une moindre mesure la réception de l'Ars Magirica et du volume complet, ce qui nous permet d'approcher les réseaux humanistes qui sont concernés, et en particulier ceux de la Réforme en Suisse et plus globalement dans le territoire germanique. Alors, Willy Kius, il est noté sur la page de titre Medicus et Theologus Academiae Francofordianae sis Viadrum Doctissimus. Donc, en clair, il est né en 1501 à Rézel, dans l'actuelle Pologne. C'est un humaniste, un polymathe, qui est connu pour avoir été à l'origine du premier Convivum Musicum allemand. Il est maître art et docteur en médecine. À 15 ans, on le connaît pour avoir enseigné à Francfort et pour travailler notamment sur le bucolique de Virgile. C'est un professeur de lettres grecques qui devient recteur de l'Académie de Francfort où il enseignera la médecine et il était tout spécialement un spécialiste d'Hippocrate. Il meurt, je l'ai dit tout à l'heure, en 1552 à Halle-sur-Salle. Alors, l'éditeur que l'on voit, diapo suivante, merci, Konrad Gessner, donc je l'ai déjà cité plusieurs fois, c'est quelqu'un de très connu. C'est un savant naturaliste suisse qui est né à Zurich en 1516 et qui est mort en 1565. C'est un bibliophile, son esprit et sa démarche sont tout à fait encyclopédiques. Il s'attache à la fois à la théologie, à la philologie, à la botanique, à la zoologie et à la médecine notamment. On le connaît comme professeur de grec à l'Académie de Lausanne entre 1537 et 1540. Il devient ensuite archidiacre à Zurich et il est également nommé chanoine dans cette ville. En 1545, il publie sa Bibliotheca Universalis et c'est un moment où il édite aussi plusieurs auteurs classiques et où il est en charge de la révision d'un dictionnaire gréco-latin. 1548, c'est la date de publication de ses Pandectées et surtout, on le connaît comme un grand voyageur. Il a exploré les côtes de l'Adriatique et les Alpes, donc ce qui lui sert pour la publication de ses œuvres zoologiques et botaniques, pour lesquelles il a utilisé, en plus de l'observation directe, des auteurs anciens et les relations de naturalistes contemporains avec qui il était en correspondance. Et donc, on a des ouvrages comme ceux que j'ai mis ensuite, l'Historia Animalium, l'Animalium Icones, où il est l'un des premiers à utiliser des gravures, et puis sa synthèse sur les fossiles en 1565, et puis enfin son ouvrage botanique qui est publié à titre posthume. Alors, concernant l'auteur de
de l'Epistola des Caseis. Donc Iachiam Bifrún, il est le fils de Johannes Bifrún, qui était notaire, amant et futur podestat de Tirano. Il est élève à l'école latine de Zurich et c'est là qu'il entre en contact avec la Réforme dès 1518. Il poursuit avec des études de droit à Paris au début des années 1520 à Paris. Il devient en 1527 évidemment notaire dans la Valteline et les années suivantes, il est lendemain de la Haute-Engadine, donc la région de laquelle il parle dans sa lettre sur les fromages. Il exerce cette charge à plusieurs reprises. Au même moment, on le connaît également comme juge et en fait, on a beaucoup de ces éléments grâce à une brève autobiographie qui est conservée dans un tout petit carnet en Suisse, qui est rédigé en latin. Bifrún est surtout connu pour être l'un des principaux propagateurs grisons de la Réforme et aussi parce qu'il a publié en 1552 le premier ouvrage imprimé en langue romanche, la Forma, qui est la traduction du catéchisme de Coire, qui est destiné à initier les jeunes à la foi réformée, complété d'un abécédaire que l'on appelle la Tefla. Il édite également ses propres frais en 1560 sa traduction du Nouveau Testament qui est basée sur la version latine d'Héras et il est ainsi considéré comme le créateur de la langue littéraire romanche. Concernant Johannes Ponticella l'Ancien, c'est un pasteur, directeur de l'école latine de Coire, comme je viens de le dire. Il est né dans une vieille famille de la vallée de Bregaglia. C'est le fils d'un chanoine de la cathédrale de Coire qui a rejoint la Réforme aussi dans les années 1520. Ponticella, lui, il a étudié la théologie à l'école latine de Zurich grâce à une bourse procurée par le fameux Heinrich Bullinger. Il est pasteur à Schwanmendingen, puis régent de l'école Grossmünster à Zurich. Il passe ensuite comme recteur de l'école latine Saint-Nicolas de la Ligue de la Maison-Dieu de Coire, ce qui va l'occuper quasiment toute sa vie active. On le connaît également depuis 1566 comme membre du conseil de la ville de Coire. Et après sa mort, les dédicaces de 13 grands savants et politiciens ont été imprimées à Zurich en son honneur sous le titre de Carmina. Et c'est le père d'un autre Johannes Ponticella qui est connu, évidemment, qu'on appelle le Jeune. Alors, pour résumer l'Ars Magirica, on peut dire que premièrement, Willichius dresse la liste des différents emplois des ustensiles que nous pouvons trouver dans une cuisine. Alors, pas uniquement une cuisine d'ailleurs qui lui est contemporaine, puisqu'il fait également référence aux ustensiles culinaires employés dans l'Antiquité, donc il fait un peu aussi une œuvre d'historien. Notre auteur nous offre ensuite un panorama qui se veut exhaustif, mais qui, pour des raisons que nous avons évoquées, est finalement lacunaire, puisqu'il décède avant d'avoir terminé. Donc, il s'agit des produits alimentaires qu'il présente au sein de catégories telles que celles que je vous ai mises ici, donc les produits laitiers, les œufs, les légumes, les fruits, les céréales, les huiles, le miel, le sucre, les champignons, les épices, les herbes aromatiques et puis divers genres de viande et espèces de poissons et de volailles pour lesquels il procure des indications de préparation et s'attarde sur les différentes cuissons adéquates. Donc, je vous ai mis très rapidement à la prochaine diapositive les chapitres qui composent l'Ars Magirica. Voilà, il y en a 74. Je prendrai le chapitre 52 comme exemple. Je vous propose maintenant d'évoquer le discours culinaire de Willichius et comment il le construit. Alors, Willichius ne se contente pas de rédiger son traité en latin. Il fournit dans la mesure du possible à son lecteur, je vous ai mis un petit exemple, les équivalents des noms d'ustensiles, d'ingrédients ou de mets en grec et leur traduction en vernaculaire. Alors là, vous avez pour le latin et puis l'allemand un extrait des différentes, comment on peut appeler ça, parties du poisson. Donc en vernaculaire, c'est donc la langue courante qui est la sienne et celle finalement des lecteurs auxquels il destine son traité, donc à savoir l'allemand. Et à cet égard, il va traiter à la fois les recettes issues de l'Antiquité comme celles qui lui sont contemporaines et il va prendre parfois l'exemple
de recettes qui sont tout à fait locales. Alors, le volume, ou plus précisément l'Ars Magirica, est présenté sur la page de titre comme Liber Medicis Philologis et Sanitatis Tuende Studiosis Omnibus Apprime Utilis. Donc, on comprend à travers cette phrase, Willicus choisit une approche essentiellement, enfin va choisir une approche essentiellement didactique, en même temps qu'il met complètement considérations alimentaires et références littéraires dans son discours. Il s'adresse ainsi à un lectorat composé majoritairement de ses étudiants et des professionnels de santé, ainsi qu'à des philologues, mais il y a une ouverture. Hein, c'est pour tous ceux qui se préoccupent d'abord de leur santé. On va pouvoir le voir avec un exemple de recette tout à l'heure. Il ne s'agit pas, pour probablement parler, d'un livre de recettes de cuisine. L'Ars Magirica n'en reste pas moins un traité voulant mettre en valeur la cuisine. Alors, j'en veux pour modeste preuve, mais il me semble qu'elle est suffisamment éloquente. Le titre choisi par Willicus, ou en tout cas par Konrad Gessner, nous parlons bien ici de cuisine comme un ars, avec toute la portée sémantique attachée à ce terme en latin, et la prétention savante est encore plus, je crois, exaucée par l'utilisation du grec pour désigner l'adjectif de cuisine, culinaire, magirikos. Willicus porte une attention toute particulière au travail du cuisinier, et pour ainsi dire au cuisinier lui-même, lequel est vraiment au service de la gastronomie, on peut le dire, de la bonne chair, du bien manger et évidemment de la bonne santé, ce qui correspond à une meilleure considération aussi du cuisinier à la place de celui-ci dans la société à ce moment-là. Willicus donne 7 qualités ou 7 caractéristiques qui définissent le cuisinier. Alors, pour lui, le cuisinier doit être artificiosus, expérience, donc riche en expérience, laboriosus, travailleur, ambitiosus, ambitieux, mundus, propre, excellent en goût, gusto excellat, et puis évidemment pas très gourmand, non gulosus, neque edax. Alors, j'ai pas le temps de m'attarder sur ce sujet ici, même s'il est fort intéressant, et je me permets déjà de vous renvoyer à la brève analyse qu'en a fait Robert Mayer et qui est tout à fait accessible en ligne. Alors, il resterait à comprendre si, dans la pensée de Willicus, la cuisine est au service de la médecine ou si ça serait plutôt l'inverse. Voilà, on peut résumer avec la phrase que je vous ai mis ici. La cuisine est quand même là pour... on a quand même la dimension, la préoccupation aussi du goût et de la santé, salubroria, mais aussi suavioria, qui est important. Il ne faut pas oublier le plaisir du mangeur. Alors, j'ai relevé les références sur les 200 pages de l'Ars Magirica de tous les auteurs cités par Willicus dans l'Antiquité. Vous en avez un tableau synthétique, mais je propose de le commenter. Alors, à la diapo suivante, je vous ai mis que nous arrivons à un total de plus de 515 citations et mentions en grec ancien et en latin pour environ 95 auteurs qui sont mentionnés. Alors, le top 5 dans les plus cités, c'est Dioscoride pour 57 citations, Pline pour 52 mentions, Martial 43, Virgile 38 et Galien 24. Alors, on le voit, l'Ars Magirica est un travail d'érudition, une synthèse, qui apparaît conforme avec les travaux et la méthodologie utilisée par les humanistes. Nous pourrions le comparer avec le De Honesta Voluptate et Valitudine de Platina, qui d'ailleurs n'est même pas cité ici une seule fois, ce qui pourrait paraître curieux. Alors, ce n'est pas seulement un retour aux sources héritées des anciens. Willicus utilise également les traités médiévaux et ceux des érudits de la connaissance qui lui sont contemporains. Par exemple, nous retrouvons son ami Konrad Gessner, dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi Ermolao Barbaro, des gens comme Johannes Winter von Andernach, Francesco Maria Grappaldo, le médecin Jacques Dubois, ou encore Erasme et Guillaume Budet. Donc les connaissances convoquées ici sont pluridisciplinaires. On a de la littérature et principalement de la poésie.
de l'histoire, de la philosophie, de la grammaire et de la lexicologie, de la philologie, de la médecine, de l'agronomie, de la botanique et bien sûr de la cuisine. Pour mieux comprendre comment se construit son discours, je vous propose de prendre une recette, celle des poules Galenis, donc le chapitre 52. Je vais en faire le commentaire plus rapidement. Alors, le tout, c'est de savoir si on peut vraiment parler de recettes culinaires. Et je vous propose pour cela de partir des différences de cette recette avec ce qu'on pourrait observer dans une recette médiévale qui est similaire. Donc, j'ai pris l'exemple à la diapositive suivante d'une recette tirée du Liber de Coccuna dans le manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France à Paris, dans le manuscrit latin 7131. La morphologie de la recette est différente de la recette médiévale. Elle ne commence pas, bon ici c'est pas le cas, par accipe ou recipe, prend. Les ingrédients, les ustensiles n'apparaissent pas au cours des différentes étapes et ils ne se succèdent pas de manière précise. En revanche, nous pouvons trouver ici de brèves considérations d'abord sur le goût, sur les propriétés médicales, sur la sélection des gélines ensuite, et sur l'élevage des gélines. Alors, Willichius fait référence pour étayer son propos à Martial en citant les épigrammatales et les épigrammes. 62, c'est Galina altilis, c'est-à-dire poule à engraisser, poule grasse. Alors, on pourrait traduire cette citation par « on engraisse facilement une poule avec de la farine tendre et dans l'obscurité. La gourmandise est ingénieuse ». On retrouve aussi cette citation régulièrement commentée et j'ai pris l'exemple évidemment de Konrad Gessner dans son Historiae Animalium que j'ai cité tout à l'heure dans le chapitre des Galina en 1555. Après une brève référence à Aristote, Willy poursuit en convoquant les moyens et en commentant les moyens de préparation et les différents types de cuisson de la géline, ainsi que les ingrédients qui peuvent être ajoutés à la recette. On les retrouve d'ailleurs dans cette recette du Liber de Coccuna. On retrouve les œufs, et les épices, les herbes aromatiques, le lard, par exemple. En comparaison, il est quand même beaucoup moins prolixe que Platina, qui consacre beaucoup plus de pages sur le sujet et qui, lui, pour sa part, cite davantage Pline. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps, alors je vous propose de conclure et de passer aux questions. On voit une écriture quand même différente de celle à laquelle on est habitué dans les livres de recettes médiévaux. Le discours est davantage savant, c'est une somme de connaissances qui n'est pas uniquement attachée à la cuisine, donc c'est pour ça que on peut se demander si on parle vraiment d'un livre de recettes. En tout cas, il y a des indications de préparation culinaire, ça c'est certain, mais est-ce qu'on peut parler de recettes comme on l'a défini on a essayé de les définir comme lors de la première communication du colloque. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire, beaucoup de points à étudier sur la mise en place de la rhétorique de Willy. Et à mon avis, une comparaison avec Platina qui ne serait pas intéressante de confronter les deux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Corentin. Tu as tenu les temps à peu près, donc c'est bon. Virginie, is there any question for the moment? No. Any question? Okay. No more question. I will begin. Je vais commencer. Alors, effectivement, c'est un texte que moi je ne connaissais pas, que je découvre. Effectivement, je suis absolument persuadé qu'il faut le comparer de près
à Platina, et notamment la description du cuisinier. Je me demande s'il n'y a pas, dans la notice qui présente, tu sais, Martino, Léo Comensis, etc., je me demande s'il n'y a pas une description des qualités du cuisinier. Puis alors, après, à mon avis, c'est le genre de littérature qui rentre dans toute la littérature des métiers qui se développe au XVIe siècle, etc. Donc, sans doute, ce texte a dû être influencé par quelque chose, mais il a dû aussi influencer à son tour. Voilà. Donc, je pense qu'il y a, sur cette question-là, qui n'est pas la question de la recette, hein, on est bien d'accord, mais qui est la question du cuisinier, des qualités du cuisinier, il me semble que là, il devrait y avoir des possibilités de comparaison assez précises. Puis la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, au fond, la recette, elle est... la notice n'est pas une recette, mais la recette est à l'intérieur de la notice. C'est ça, elle est noyée dans la notice. Elle est enquistée, embedded, on dirait en anglais, hein, dans la notice, comme c'est le cas dans Platina, exactement pareil. La recette de Martino, elle est totalement fragmentée, recomposée. Voilà. Donc, oui, c'est exactement la même démarche. Oui, vas-y. Non, je disais oui, tu as raison, c'est la même démarche. Enfin, essayer de comparer les deux, mais là, il me faudrait 1 heure pour essayer de, rien que sur un exemple comme ça pour comparer. Mais oui, on brode autour en fait. Il n'y a pas que la cuisine, mais la recette et les indications de préparation, elles sont, comme tu le dis, enquistées dans la notice. Alors, il donne après, il précise, il y a d'autres chapitres, là, j'ai fait l'exemple des volumes, mais pas bien là, vas-y. Il en convoque ensuite après d'autres, selon d'autres types de questions aussi. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais il me semble qu'il y a un chapitre donc uniquement consacré au sucre, c'est ça? Oui. C'est une seule notice ou il y a plusieurs notices dans... Je me souviens plus, je crois qu'il y en a qu'une. D'accord, ok. Parce qu'on est à un moment quand même important pour l'histoire du sucre. Donc, tous les documents qui nous renseignent là-dessus sont les bienvenus. Oui, c'est ça. Il fait un chapitre entier entre l'huile et les condiments. Le chapitre 24. D'accord. OK. Merci. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Is there any question? No? No. OK. So I will thank you, everybody. The session is closed. Thank you for the speakers. Thank you to the moderator of the QA moderators. And remind that the session will be available tomorrow on Korema YouTube channel. And goodbye to all the attendees and the speakers. Thank you very much.